Disculpe, ¿qué acaba de decir? Me escuchó. Algunas personas simplemente no pertenecen a mi coche. No voy a tolerar ese tipo de lenguaje. Cree que es especial, ¿eh? Solo lléveme a mi destino o deténgase de forma segura. No voy a conducir ni un centímetro más con esa actitud. Señor, apague el motor y salga del vehículo, por favor. Está bien. La humida noche de Atlanta si afaraba, a la ciudad como un siderio. Pasado y apresivo. Sin embargo, en su abrazo, una cruda verdad estaba a punto de revelarse. Una verdad sobre la naturaleza insidiosa de los prejuicios, la rapidicata, en ellos y el esperado ajusta cuentas que agarda a quienes utilizan estas plataformas como armas. Esta es la historia de Darren Miller, un conductor de Lyft cuyo historia de servicio no era solo una lista de quejas, sino un escalofriante registro de creciente agresión y comportamiento discriminatorio. One's quejas formals. Cada una detalando casos de abuso verbal, racismo manifiesto y un preocupan patrón de hostilidad hacia pasajeros que consideraba indecibles. Once, why, sin embargo, seguía al volante una bomba de relojería en las calles de la ciudad. Su último objetivo fue la diarrea. Alana Hayes, una mujer cuyos credentials profesionales y integridad personal contrastaban marcadamente con las indignidades que estaba a punto de sufrir. La diarrea. Hayes, socio principal de uno de los bufetes de abogados de derechos civiles más respetados de la región, y profesor general de la Facultad de Derecho de la Universidad de Emory, no era una simple pasajera. Era un pilar de su comunidad, una incansable defensa de la justicia, y la voz de los que no la tenían. Sin embargo, a ojos de Darren Miller, fue reducida a un estereotipo, un blanco para sus prejuicios arraigados, tratada con desprecio y hostilidad que desafiaban la lógica y la decencia humana básica. Este no fue un incidente aislado. Fue la culminación de un fracaso sistémico para abordar un patrón documentado de abuso. Antes de continuar, ¿desde donde nos veías? Deja un comentario abajo y cuéntanoslo. Tu participación impulsa estas investigaciones y nos ayuda a visibilizar las injusticias que exigen nuestra atención colectiva. Eran las 23:37 del martes, 15 de agosto de 2023. Él era en el centro de Atlanta estaba cargado de humedad, un vestigio persistente de una tormenta de verano que había pasado horas antes, dejando las calles resbaladizadas con el reflejo de los letreros de neón y las farolas. El habitual bullicio nocturno de la ciudad, una sinfonía de sirenas lejanas y el estruendo del tráfico. Se veía atenuado por la agobia y humedad. La diarrea. Alana Hayes, con su maleta en una mano y su teléfono en la otra, estaba de pie en la acera frente al Hilton Atlanta, un faro de calma en medio de la expansión urbana. Acababa de concluir una agitadora, pero finalmente exitosa, sesión de arbitrage, defendiendo los derechos de los trabajadores marginados. Su mente, aunque quinzada, aún estaba iluminada por el debate intelectual del día, los matices de la legislación laboral y las victorias estratégicas obtenidas. La diarrea. Hayes, a sus 42 años, encarnaba una combinación de intelecto agudo y determinación inquebrantable. Graduada de la Universidad de Yale y de la Facultad de Derecho de Harvard, había labrado una trayectoria formidable en el mundo legal. Su firma, Hayes Associates, era reconocida por su firme compromiso con el derecho constitucional y las libertades civiles, asumiendo casos que a menudo desafiaban los poderes establecidos. Había sido reconocida en múltiples ocasiones por el Georgia Bar Journal como una de las 100 mejores abogadas, y su trabajo pro bono con los elevados reconocimientos nacionales. Había publicado extensamente sobre litigios de derechos civiles. Sus artículos eran frecuentemente citados en revistas jurídicas y su voz era respetada en el diálogo continuo sobre la justicia sistémica. Se había ganado su posición, cada uno de los galardones, gracias a su dedicación incansable, su profunda inteligencia y su inquebrantable convicción en los principios de igualdad ante la ley. Era, en todos los sentidos, una mujer de gran solidez, éxito y integridad,
Sin embargo, Darren Miller, El Hombre que Conduce El Toyota Camry, play to do to 2018, no vio nada de esto. Miller, de 58 años, con el seno francido y una historia de agresión documentado. Solo ve lo que sus prejuicios lo permiten ver. Su historia de servicio con Lyft era una señal de alerta, no una mancha menor. Los registros de Santos Hernos, revelados posteriormente en documentos judiciales, preservan una imagen inquietante de un conductor acusado, repetidamente de conducta hostil y discriminatoria. En febrero de 2022, un pasajero denunció a Miller por negarse a recogerlos en un barrio predominantemente negro, afirmando, no voy a esas zonas de la ciudad de noche. 4 meses después, en junio, fue citado por un altercado verbal con una pareja LGBTQ+, acusándolos de exhibiciones públicas inapropiadas, y exigiendo que salieran de su vehículo a mitad del viaje. La situación continuó en noviembre de 2022, cuando un pasajero lo denunció por conducción agresiva y por gritar obscenidades tras una pequeña corrección de ruta, lo que le causó una gran angustia. Más recientemente, en abril de 2023, fue denunciado por hacer comentarios xenófobos a un pasajero inmigrante, cuestionando su estatus legal y diciendo que regresara a su lugar de origen. Cada incidente, SI bien resuelto en suspensions temporales o advertencias, no desencadenó la acción decisiva necesaria para destituir a una persona claramente problemática de un puesto de confianza pública. El patrón era claro, innegable y trágicamente, no es a bordo. La notificación vibró en el teléfono del Dr. Hayes. Darren Miller, Toyota Camry play to do, liga en 2 minutos. Camino hacia la zona de recoge designada, pensando en los argumentos legales del día. El Camry se detuvo y ella confirmó la matrícula. Al abrir la puerta trasera del copiloto, apareció la primera señal de problemas. Miller, sin saludar, la miró por el retrovisor con una expresión entre sospecha y un desprecio apenas disimulado. ¿A dónde vas? Ladro, no una pregunta, sino una acusación. La diarrea, Hayes, momentáneamente desconcertada por la brusquedad, indicó con calma su destino, confirmando que era el que figuraba en la aplicación. Mi domicilio, como aparece en la aplicación de Lyft, Señor Miller. Yo veo, replicó con voz descarada por el destino, pero no recojo gente de aquí a estas horas de la noche. Pareces una persona problemática. Las palabras quedaron pasadas en el aire húmedo, un ataque inmediato y sin provocación a su reputación. La diarrea, Hayes, acostumbrada a manejar conversaciones difíciles, mantuvo la compostura. Señor Miller, soy una clienta. Tengo un viaje confirmado. Salgo de una conferencia profesional. No hay ningún problema aquí. Miller soltó una risa de guttural. ¿Conferencia profesional? Sí, claro. Eso lo dice cualquiera. Sal de mi coche. No te levo. En ese momento la situación se agravó. El Dr. Hayes, reconociendo la flagrante discriminación, se negó a ceder. No me bajar de su coche. Tiene la obligación legal de prestar este servicio. Si se niega, lo denunciará en Lyft y las autoridades. El rostro de Miller se contorsionó de ira. Tomó su teléfono y marcó, con la mirada fija, en ella por el retrovisor. ¿A mi denunciaras? Yo te denunciaré primero. Acoso, negar bajar de mi vehículo. Les dire que estás ebrio y que intentas robarme. Alzo la voz, atrayendo la atención de algunos transunis nocturnos. Esta fue la llamada tendenciosa al 911, originada desde el propio teléfono de Miller. La descripción del despacho, transmitida a los agents que acudieron, divulga una narrativa falsa. Quien Lama, conducta un vehículo compartido, informa que una pasajera, una mujer negra, actúa de forma errática, se niega a salir del vehículo, posiblemente intoxicada, y amenaza al conductor. Afirma que la pasajera intenta robar el vehículo.
Fue una invención total. Un intento desesperado de usar las fuerzas del orden contra un inocente, alimentado por sus propios prejuicios. La diarrea. Hayes. Mientras tanto, simplemente intentaba llegar a casa después de un largo día de trabajo legítimo y impactante. Acababa de pasar horas analizando precedentes legales, abogando por la justicia, y contribuyendo al mejoramiento de la sociedad. Ahora, estaba atrapada en un vehículo con un hombre que la veía no como un ser humano, sino como una amenaza, una caricatura. Sacó su credencial de la conferencia, ensayada a su blazer, mostrando su nombre y afiliación. Esta es mi credencial, Señor Miller. Soy la diarrea. Alana Hayes, abogada. Estaba hablando en el simposio Justicia en el siglo XXI. No tengo intención de hacer daño, en de robar su vehículo. Solo quiero ir a casa. Miller lo descartó con un gesto de la mano. Cualquiera puede fingir eso. Y es solo una fachada. No soy tonto. Fuera. Debería exigirse a los agents, o en este caso, a un conductor que presta un servicio público, verificar las credentials o la veracidad de una situación antes de hacer acusaciones graves o tomar medidas punitivas? ¿O debería batar la palabra de una persona, especialmente cuando se alinea con sus prejuicios, para justificar el acoso y la denegación de servicio? La confrontación continuó a toda velocidad, con una lluvia de acusaciones infundadas por parte de Miller y la defensa tranquila, pero firme, de sus derechos por parte de la diarrea. Hayes, los transunis comenzaron a disminuir la velocidad, atraídos por la escena que se intensificaba. Un guardia de seguridad del Hilton, alertado por la conmoción, comenzó a caminar hacia el auto. Justo entonces, dos patrolas del Departamento de Policía de Atlanta, respondiendo a la llamada de Miller al 911, se detuvieron detrás del Camry, con sus luces azules y rojas destilando silenciosamente en la noche húmeda. Los oficiales Ramírez y Chin se acercaron al vehículo. Sus cámaras corporales se activaron de inmediato. Miller, al ver a la policía, señaló dramáticamente al Dr. Hayes. Oficial, se niega a salir de mi auto. Me está amenazando. Probablemente este borracha. El oficial Ramírez, un veterano experimentado, se dirigió primero a Miller con calma y luego se volvió hacia el Dr. Hayes. Señora, ¿puede explicarme qué está pasando? La diarrea. Hayes, con la serenidad que le otorgan sus años, en el tribunal, comenzó a explicar, mostrando su credencial de conferencia y detallando la agresión no provocada, y el lenguaje discriminatorio de Miller. Mientras hablaba, la agente revisó la aplicación Lyft activa de Miller, anotando el viaje informado y el destino. Los agents revisaron entonces parte de la llamada de Miller al 911, reconociendo las discrepancias entre su informe frenético y la calma de la diarrea. Hayes, en cuestión de minutos, los agents reconocieron la mala intención de la llamada de Miller. Llamaron inmediatamente a un supervisor. El sargento David Reynolds legó en 5 minutos, contrastando marcadamente con la agitación de Miller. Evaluó rápidamente la situación, hablando por separado con ambas partes y revisando las grabaciones de las cámaras corporales de los oficiales Ramírez y Chun. Las grabaciones eran contundentes. Capturaban los comentarios prejuiciosos iniciales de Miller, su negativa a prestar el servicio, sus acusaciones infundadas y su desestimación rotunda de la identificación profesional del Dr. Hayes. El sargento Reynolds, sin dudarlo, intervino con decisión. Ordenó a Miller que se alejara de su vehículo, con tono firme y autoritario. Señor Miller, queda arrestado por acoso, detención ilegal y presentación de una denuncia policial falsa. Las esposas hicieron un chasquido, un sonido metálico y estridente en la silenciosa noche. El sargento Reynolds aseguró entonces el vehículo de Miller,
Impidiendo el acceso a sus pertinentes personas hasta que se cumplan los procedimientos de incautación correspondientes. La placa y el arma de la justicia habían legado, y estaban firmes del lado de la víctima. La resolución fue inmediata y inequívoca. Darren Miller fue detenido, acusado de detención ilegal, delito grave, acoso, delito menor, y de presentar una denuncia falsa a las autoridades. El Departamento de Policía de Atlanta ofreció a la DRA, Alana Hayes, conmocionada pero Elisa, lavar la casa, oferta que aceptó con gratitud. El incidente, captado vividamente por la cámara corporal de la policía y parcialmente por el teléfono celular de un transeúnte, estaba lejos de terminar. Era solo el comienzo de su vida pública. Deberían las personas que incurren en una discriminación tan flagrante al prestar un servicio público, especialmente cuando implica acusaciones falsas y el uso de las fuerzas del orden como arma, enfrentarse a la destitución automática y permanente de supervisión, o debería existir un proceso más indulgente que permita la rehabilitación, incluso cuando exista un claro patrón de milicia. En cuestión de horas, las imágenes de un transeúnte que muestran la agresiva diatriba de Miller y su posterior arresto se hicieron virales. Fueron difundidas por los medios locales, luego por los nacionales, y se expandieron rápidamente por las redes sociales. Etiquetas como hashtag Justicia Parlantes y hashtag Conductor Assisted Lyft fueron tendencia durante días. Las imágenes de la cámara corporal, publicadas por el Departamento de Policía de Atlanta en 24 horas gracias a la enorme presión pública y a la rápida actuación del equipo legal del Dr. Hayes, acumularon más de 15 millones de visualizaciones tan solo en las primeras 48 horas. La indignación pública era palpable, un grito colectivo contra la intolerancia que impregna la vida cotidiana. Lyft, ante una crisis de relaciones públicas sin precedentes, emitió de inmediato un comunicado condenando las acciones de Miller, reiterando su política de tolerancia cero ante la discriminación y anunciando su desactivación permanente de la plataforma. Sin embargo, el comunicado fue recibido con escepticismo. Dado el extenso historial de quejas de Miller, la DRA, Hayes, negándose de dejar que el incidente para al olvido, emprendió acciones legales contundentes. En menos de una semana, presentó una demanda civil contra Darren Miller y Lyft. Sus acusaciones contra Miller incluyen discriminación racial, infligir intencionalmente angustia emocional y privación ilegal de la libertad. Contra Lyft, la demanda alegó negligencia en la contratación y retención, alegando que la empresa tenía el claro deber de proteger a sus pasajeros y había incumplido estrepitosamente su deber al seguir empleando a un conductor con un historial documentado de comportamiento hostil y discriminatorio. La batalla legal fue rápida, impulsada por pruebas abrumadoras y la opinión pública. Miller, quien enfrentaba cargos penales y una demanda civil, tenía poca defensa. Lyft, reconociendo la gravedad de la situación y la posibilidad de un juicio público prolongado y perjudicial, intentó llegar a un acuerdo rápidamente. El acuerdo, finalizado tan solo 4 meses después del incidente, fue histórico. Lyft acordó pagar a la DRA, Alana Hayes la asombrosa suma de $5 millones, lo que lo convirtió en uno de los acuerdos más cuantiosos. En un caso de discriminación en la economía colaborativa hasta la fecha, la suma no fue solo una compensación, fue un mensaje contundente. La carrera profesional de Darren Miller como conductor terminó de forma abrupta y definitiva. La carta oficial de despido de Lyft, publicada posteriormente, fue inequívoca. Su conducta el 15 de agosto de 2023 constituye una grave infracción de las normas de la comunidad de Lyft. En concreto, de nuestra política de tolerancia cero ante la discriminación, el acoso y las conductas inseguras. Además, su historial documentado de quejas previas, que incluye múltiples casos de comportamiento agresivo y discriminatorio, demuestra un incumplimiento claro
y constante los estenders exigidos a nuestros conductors. Con efecto inmediato, su cuenta queda desactivada permanentemente, y ese lo prohíbe operar en la plataforma Lyft en cualquier función. Además de Lyft, el Departamento de Seguridad Pública de Georgia inició un proceso para revisar y, potencialmente, revocar la licencia de conducir comercial de Miller, lo que le privaría de cualquier servicio de transporte profesional en el Estado. Sus acciones no solo le habían costado su sustento, sino también su reputación y su libertad. La diaria Alana Hayes, en una conferencia de prensa tras el anuncio del acuerdo, ofreció un testimonio conmovedor que resonó mucho más allá de la comunidad jurídica. No se trata solo de mí. Comenzó con voz firme pero impregnada de una fuerza silenciosa. Si esto me puede pesar mí, una profesional exitosa con una plataforma, con recursos, a la vista del público, sometida a insultos racistas, acusaciones falsas y un intento de arresto ilegal bajo únicamente en el color de mi piel, ¿qué les sucede a tantas otras personas? ¿Qué le sucede al joven estudiante negro que intenta llegar a casa después de su trabajo nocturno? ¿Qué le sucede a la madre soltera que intenta llegar a fin de mes? ¿Qué les sucede a quienes no tienen el privilegio de una formación jurídica en el reconocimiento público para defenderse eficazmente? Su mirada recorrió a los periodistas reunidos. Este incidente ya descubierto una verdad profundamente inquietante, que en nuestra sociedad, incluso el acto más mundano, como pedir un taxi, puede convertirse en un caldo de cultivo para el prejuicio racial. Expone la facilidad con la que los prejuicios pueden invalidar la evidencia, la rapidez con la que se puede despojar a una persona de su dignidad, y la facilidad con la que los sistemas se pueden utilizar como arma contra las comunidades marginadas. Mis credentials, mi educación, mi prestigio profesional, nada de eso le importaba en ese momento a Darren Miller. Solo vio a una mujer negra a la que podía degradar, acosar y intender criminalizar. Esto no puede seguir así. Debemos exigir más en nuestros proveedores de servicios, más en nuestras plataformas y, sin duda, más en nosotros mismos. Deberían incidentes como este, que demuestran claramente un patrón de comportamiento discriminatorio dentro de una importante plataforma de servicio público, dar lugar a investigaciones federales obligatorias sobre las prácticas de contratación, los sistemas de resolución de quejas y las políticas antidiscriminatorias de la empresa, o debería recaer principalmente en las víctimas individuales la responsabilidad de buscar justicia en los tribunales? Tras el incidente, tanto el Departamento de Policía de Atlanta como Lyft realizaron exhaustivas revisiones internas. Las conclusiones del APD destacaron la conducta, ejemplo de los oficiales Ramirez y Chun, y del sargento Reynolds. Sea intervención rápida y imparcial debido un resultado potencialmente mucho peor. Las grabaciones de SUS Camar's corporal survivieron como prueba crucial y irrefutable. Sin embargo, las conclusiones internas de Lyft fueron más contundentes. La investigación reveló importantes fallos sistémicos en su proceso de revisión de quejas. Si bien las quejas previas de Miller estaban registradas, ese habían tratado como incidentes aislados, lo que dio lugar a medidas disciplinarias inadecuadas. No existe un sistema sólido para identificar patrones de comportamiento discriminatorio, y hay un protocolo claro para excluir las infracciones reincidentes a la desactivación permanente. Y hubo una falta general de urgencia para abordar las advertencias que, en retrospectiva, presagiaban claramente el incidente con el Dr. Hayes. En respuesta a la indignación pública y la presión legal, se anunciaron reformas rápidamente. Lyft ese compromiso a implementar verificación de antecedentes mejoradas, no solo al momento de la contratación, sino periódicamente durante la trayectoria laboral del conductor. Exigieron una capacitación anual integral contra la discriminación para todos los conductores, desarrollada en colaboración con organizaciones de derechos civiles. Fundamentalmente, revisaron su sistema de resolución de quejas para incluir una junta de revisión de discriminación, especializada con supervisión independiente,
permitiendo respuestas más rápidas y transparentes a las quejas y una postura más agresiva contra los reincidentes. La ciudad de Atlanta también anunció iniciativas, como una campaña de concienciación pública contra la discriminación en los servicios públicos y una revisión de las ordenanzas locales contra la discriminación para fortalecer la protección de los residentes. Esta historia de Darren Miller, y la DRA. Alana Hayes es más que un simple incidente aislado de prejuicio individual. Serve como una clara y innegable denuncia de un fallo sistémico más amplio, un ejemplo flagrante de cómo el sesgo descontrolado puede proliferar en plataformas aparentemente innocuas, poniendo en peligro al público al que se supone que sirven. La evidencia del prejuicio de Miller era fácilmente accesible, documentada y repetidamente ignorada. Su sesgo personal al no abordarse ese impuso a todas las expectativas profesionales, todas las directrices éticas y, en última instancia, a toda prueba de la legítima presencia y el propósito de la DRA. Hayes, las consecuencias para Miller fueron graves. Cargos penales, una sentencia civil, la pérdida de su sustento y la condena pública. Para Lyft, el costo fue millones en acuerdos y un duro golpe a la confianza pública, obligándolos a afrontar sus propias deficiencias institucionales. Para la DRA, Hayes, fue una experiencia desgarradora, pero la transformó con violencia en un catalizador del cambio, asegurándose de que su sufrimiento no fuera en vano. Pero, ¿qué cambia ahora? Basta un acuerdo multimilenario y una política corporativa revisada para desmantelar los prejuicios generalizados que siguen plagando en nuestra sociedad, especialmente en la economía informal en rápida expansión? ¿O estas reformas sirven simplemente como vendajes temporales para una herida que requiere una sanación mucho más profunda? Creemos que la verdadera rendición de cuentas exige más. Exige un estándar universal. Deberían todas las principales plataformas de la economía colaborativa someterse a una auditoría anual, obligatoria y independiente, que garantice la imparcialidad, cuyos resultados se publican y son aplicados por los organismos reguladores federales? Comparte su opinión en los comentarios. Esta lucha por la justicia, la dignidad y un mundo donde los prejuicios no dictan nuestras experiencias esta lejos de terminar. No detendremos nuestras investigaciones y dejaremos de contar estas.